Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Permettez Hercule Poirot de vous adresser quelques mots avant que ni débute cette affaire. Tout est fait singulière. Si que vous allez dépasse le simple mystère. C'est une énigme tissée d'ombres, de silence, d'intentions fort malicieuses, mais avant tout, j'aimerais, si vous me le permettez, savoir d'où vous nous accompagnez ce soir? Êtes-vous dans un salon feutre de Paris? You intéresse bercé par les vagues et Marseille? Ou peut-être quelque part à Montréal, Genève ou Dakar? Écrivez-moi un commentaire. Je suis toujours curieux de connaître. Laissez-le depuis l'école les petits grands esprits suivant mes aventures. Si récit que vous allez découvrir se déroule sur une île charmante de la Méditerranée, un véritable paradis. Mais comme vous le savez, les paradis cachent parfois des serpents. Préparez-vous, mes amis, car sur cette île, il n'y sera pas question de repos, mais de murder. Bien sûr, Hercule Poirot n'étalera jamais que la vérité reste enseveli. Asterisk la lettre, élégamment rédigée sur un papier ivoire et lentille d'or, avait été déposée un matin d'avril sur le plateau d'argent de mon petit déjeuner. Elle provenait d'un certain Alphonse Laverne, un collectionneur d'art réputé et héritier d'une fortune familiale construite sur le commerce maritime. Il m'invitait, moi, Hercule Poirot, à passer 3 jours sur son île privée au large de Cassis. Il promettait tranquillité, gastronomie, et une surprise, que seul un homme de votre génie saura apprécier. Je n'ignorais les surprises, et je goûte peu aux excentricités des riches découvertes. Mais le nom d'Alphonse Laverne éveilla en moi une légère curiosité. Cet homme, discret mais influent, avait été ample à quelques événements troubles, bien qu'aucune preuve n'y l'ait jamais atteint. Serait-ce donc une invitation sincère? Ou une mise en scène pour quelque dessein plus nébuleux? J'acceptai néanmoins, en imposant ma condition. J'y vendrai, en toute neutralité, un simple invite, et n'y participerai à aucun jet. Mystère ou devinette. Il m'y répondit par télégramme dans le jour. Je m'engage sur mon honneur à vous offrir uniquement des temps et buts. Venez, mon ami, l'amour est comme et les secrets, profondément enfouis. Je partis donc de Marseille par une matinée lumineuse. Le bateau prive de Laverne, baptisé le Minotaure, était conduit par un capitaine silencieux aux yeux sombres et de la mature contractée. Le trajet dura une heure, au cours de laquelle je restai sur le pont, observant l'horizon et notant déjà certains détails intéressants, des cordages neufs, un équipage redoute, et des regards étranges qui trahissaient une tension sous-jacente. Lorsque l'aile apparaît, ce fut comme si elle surgissait d'un rêve méditerranéen. Des roches blanches, des pins tordues par le vent, une grande maison de style italien traînait au sommet, les volets ouverts comme pour nous accueillir. Une légère brume flottait encore au-dessus de la crique, ajoutant une eau irréelle et 6 tableaux de cartes postales. Sur le quai, Alphonse Laverne m'attendait. Grand, le cheveu poivre et sel, vêtu d'un costume clair malgré la chaleur, il me salua avec l'élégance des aristocrates des ways. À ses quittes, plusieurs autres invités débarqueront. Une actrice en vogue, un professeur d'antiquités, un couple d'industriels, une écrivain britannique, à l'air absent. Tous semblaient se connaître, au moins de réputation. Moi seul étais l'élément étranger au tableau. Monsieur Poirot, quel honneur de vous recevoir! S'exclama Laverne en m'offrant ses mains. Son sourire était parfait, mais ses yeux, brillant d'un éclat que je n'aimais pas. Il ajouta, plus basse,
Ji vous réserve la chambre du Belvedere. Vous y serez tranquille. J'en suis certain. Ji répondis poliment, mais déjà. Mes petites cellules grises se mirent de frémir. Le déjeuner fut servi sur la terrasse, avec vue sur la mer. Conversations légères, rires, veng blanc frais. Mais comme toujours, derrière les paroles anodines, les silences étaient lords. Shocking semblait mesurer les autres, jogger leur place dans ce microcosme isol. Laverne, Louis, regnait en mater. Distribuant les compliments et les piques avec une essence édité. Si soyez là, avant le dîner, de la nonca qu'il avait une révélation à faire. Quelque chose de stupéfiant, inestimable, historique. Puis il s'arrête, leva son verre et déclara: Mais Thella, mes chers amis, si sire pour si sawyer, à la lueur des chandelles. Il riait, les autres aussi. Moi, je n'éprouvais rien que trs léger frisson. Asterisk le soleil descendait lentement derrière les collines de l'aile, tignant les pierres d'or et le ciel d'ambre, alors que les invites se préparaient. Pour le dîner, une brise tiède passait entre les cyprès, apportant avec elle un parfum discret de sel et de lavande. J'y pris quelques instants pour explorer les alentours seuls. Les chemins de pierre menaient des recoins et ménages de banks. Devant des statues antiques surgissaient entre les feuillages, comme des sentinelles oubliées, et un silence étrange régnait presque aérial dans un lieu si sensueux. En redescendant vers la maison, j'y croisai Madame, Vanel une romancière célèbre. Pour ses récits gothiques, elle m'adressa un sourire mystérieux, et me dit d'une voix basse: N'est-ce pas l'endroit parfait ou une tragédie, monsieur? Poirot puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un écho de malaise. Le dîner fut servi dans une salle ovale, ornée de tapisseries représentant des scènes de chasse antiques. Au centre traînait une longue table, couverte d'une nappe brodée, et la main des chandeliers jettant une lumière dorée sur les visages rendants. Leurs expressions plus complexes, plus opaques alphonse Laverne. Seguit en bout de table, il paraissait détendu, mais j'y remarquai qu'il jetait de fréquents regards vers une botte noire, passée à ses quais, comme un coffre de velours ferme. Par une serrure ancienne, il n'y disait rien à son sujet, mais tous les regards y revenaient sans cesse. Les conversations tournèrent, author de l'art des voyages et des souvenirs partagés, mais tout cela avait une légèreté factice comme si. Chacun craignait d'aborder le sujet que Laverne avait promis de révéler un silence tendu, s'installer peu à peu, et même les vers n'y tintaient plus avec naturel. Finalement, Laverne se leva son verre et déclara: Chers amis, si sawyer, je vais vous montrer quelque chose d'unique. Une pièce disparue depuis 3 siècles, retrouvée grâce à ma passion et à une traque de Dixons. Son ton s'était fait solennel presque religieux, alors qu'il s'approchait de la botte les lumières s'ignorant, brutalement un claquement sec se fit entendre, suivi d'un cri aigu et d'un fracas de vaisselle. Tombé la pénombre enveloppa la salle, et une vague de panique parcourut l'assemblée. J'y restai figé à ma place, concentrant mes sens. Quand les chandelles furent rallumées, Laverne était affaissé sur la table. Son visage fige dans une expression de stupeur et de douleur, un gag ancien aux gravures grecques, planté profondément dans ses poitrines. La botte était toujours fermée, et tous les invités étaient about petrifiés, author de Louis asterisk. Personne n'y bougeait author de la table. Le corps d'Alphonse. Laverne semblait presque aérial, dans la lueur des chandelles, comme ce n'était. Caricature dans une enskein trop bien écrite, mais mon Hercule Poirot j'y savais que
la mort n'est jamais la comédie. Fils un pas, avant observant la dog, une piece rare manifestement ancienne, semblable et celles qu'on trouve. Dans les musées, la l'homme semblait intact, si qui suggerait une force et une précision remarquables pour l'enfance ainsi. Et si sans brute apparent fella, révélait un geste prémédité n'avait pas it ouvert elle reposait. Exactement là où le vern l'avait passé, personne ni scène était approche pendant l'extinction des lumières. J'avais mémorisé les positions de chacun, et aucun mouvement significatif n'avait pu se faire, sans que mise. Petites cellules grises ni le remarquent, demandent d'une voix calme, que personne n'y quitte la pièce, et j'exige que les portes soient fermées et verrouillées. Tous acquiesceront. Certains avec crainte, d'autres avec colère le capitaine. Du navire descendit et me demande, vérifier que le bateau était toujours au quai, mais revint, quelques minutes plus tard pale et confusé. Bateau avait disparu, la seule embarcation permettant de quitter l'île, avait été détachée et laissée. Et deriver si qui signifiait une chose limpide, nous étions prisonniers ici, avec un assassinat non, ni pouvait entrer au sortie sans être vu. Les visages autour de moi, changeront les masques tomberont légèrement, décidai de commencer immédiatement. Les interrogatoires informales, shocking à sa manière, réagissaient à l'attention. Certains cherchaient des parleurs, d'autres s'enfermaient dans le silence. Mais tous avec quelque chose à cacher pas nécessairement, un murder, mais des secrets. Qu'un al coupé du monde rend plus visiblesque m'appliquait de la romancière madame. Vanel elle tenait une bague dans sa main tremblante. Elle prétendait n'y pas avoir vu. Si qui s'était passé dans le noir, mais j'y remarquai une tache sombre. Sur le coin de sa manche droite, quelque chose qui ressemblait fort à une trace de métal, ou de poussière. Professeur d'antiquités Monsieur Dormir semblait étrangement calme. Il inspectait déjà la dague comme s'il voulait prouver qu'elle appartenait à une époque précise. Pour se détendre du fait qu'elle se trouvait dans le cours de son hate, son intérêt pour l'objet. Dépassit visiblement celui qu'il portait au défunch, terminai la soirée en montant à ma chambre. Mais je n'y dormis point. Je restai assis et contemplai la mer noire derrière la fenêtre son, murmure semblait répéter les mêmes mots encore et encore, quelqu'un ici tout. Alphonse Lavergne et-il ou elle, n'y recommencera pas si Poirot pas. Ellen Emperor asterisk. La nuit fut longue rythmée par les soupers du vent, et le craquement du bois ancien de la maison. Je n'éteignais pas la lampe sur ma table de chevet. Préférant rester en alerte, car une chose était certaine, le meurtrier n'avait pas quitté. L'aile et-il savait que moi Hercule Poirot était là, vers 3 heures du matin. J'entendis un léger bruit provenant du couloir un pas discret, puis le frottement d'un tissu contre le mur. Je me levai en silence et ouvris lentement. Porte la lumière de la lune dessinait des ombres incertaines, mais je vis une silhouette fine descendre les escaliers en hâte. Suivis sans faire de brute retentement souffle à chaque marche celle, qui fouait semblait connaître les lucars. Elle évita les planches qui grinçaient et traversa la galerie, sans hésiter elle, se dirigeait vers la bibliothèque. Une piece dans les volets étaient restés clos depuis notre arrivée, mais glissai dans l'ombre du couloir, attendant le moment. Opportune la porte s'ouvrit sans un grincement, et la silhouette disparut à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, une faible lumière s'alluma, probablement une lampe de poche, ou une lanterne. Je comptai 10 battements de cœur, puis j'entrai. Amon tour la pièce était vaste pleine de livres anciens et d'objets rares. La lumière provenait d'une lampe à huile assise sur un bureau,
et pres d'elle c'est, tenait mademoiselle. Elise la jeune actrice au regard insondable elle sursauta. En me voyant ses doigues encore posés sur un tiroir, et moitié ouverte, cherchait simplement et me calmer, dit elle, d'une voix tremblante. Je n'y parviens pas, et dormir et les livres me réconfortent. J'ignorais la justification car mon regard était attiré par, si qu'elle tentait de cacher dans le tiroir, un vieux carnet et la couverture de cuir, usé peine. Visible sous des papiers G, lui demandait de reculer et pris le carnet entre mes mains. Il était verrouillé par une boucle. Simple mais ancien. Je reconnais un sceau discret au coin de la couverture, un symbole mécanique discret que, Laverne aurait vraiment voulu garder secret. Il n'y s'agissait pas d'un livre ordinaire mais Elise insista qu'elle n'y savait rien sur ce carnet qu'elle n'y faisait que filer un recueil de poésie. Mais son trouble la trahissait. Avez-vous quelque chose pire? Même avant le meurtre. Au pire, avait-elle it mandati pour récupérer ce carnet? Côte que cottage, refermai le tiroir, éteignis la lampe, et lui demandait de remonter dans ses chambres. Elle obéit sans protester, mais son regarding me quittant, et a charge de défi. J'y tenais désormais, une première piece du puzzle, et j'y savais que ce carnet ferme contenait peut-être les raisons de la mort de Laverne, asterisk. Les matins se levasseur, une mer Fiji. Sans une vague, et un silence étrange régnait sur l'île, comme si la nature elle-même retenait son souffle face et lait. Tragédie de la veille, les invites descendirent un à un le visage tendu et les mots rares shocking surveillant l'autre, du coin de l'oeilge. Price mon petit déjeuner seul dans le jardin, laisse you ride sur le carnet que j'avais conserve. À mes quittes, il semblait ancien mais bien entretenu, et j'y sentais qu'il avait été souvent consulté malgré son apparent discrétion. Je me promised de l'ouvrir dès que possible, mais prudemment, car tout secret attire le danger j'y demandais. Et Monsieur Dormir de m'accompagner dans le salon, sous prétexte de valier la dog, retrouvé dans le cours de Laverne. Je l'observai pendant qu'il maniait l'arme avec précaution. Il la tenait comme une relique sacrée, et prononça. Quelques mots en grec ancien avant de murmure. Je l'ai déjà vu dans un musée, à Rhodes. Detail éveilla mon attention, mais je n'y les relevai pas immédiatement. Je me contentai d'accuser poliment, puis je sortis dans le couloir pour m'entretenir avec le capitaine du navire. Dans l'embarcation avait disparo il m'expliqua qu'aucun de ses hommes n'aurait osé bouger le bateau sans ordre et que l'anchor avait été volontairement tranché sabotage, était donc l'ouvre. D'une des invites et visait clairement et isoler l'aile. Jusqu'à ce que quelque chose de précis s'est produit en murder, une découverte, une trahison. J'ai compris que ce qui s'est joué ici avait été planifié en amont, et que Laverne lui-même savait peut-être qu'il risquait à ses vies en convoquant tous ses manger, montai dans ma chambre, et à l'abri des regards, j'ai pris un petit crochet, que j'ai gardé toujours sur moi, dans ma trousse de voyage, pour ouvrir le carnet les boucles seda. Sans difficulté les pages révéleront une écriture fine et régulière, en français ancien, entrecoupé de symboles ésotériques et de chiffres codiciles. S'agissait d'un journal personnel écrit par un enquêteur de Laverne uncertain. Jean-Luc Laverne, datant du début du siècle. Ce dernier parlait d'une société secrète fondée par des aristocrates en foot, pendant révolution et d'un artefact caché sur une île de Méditerranée sans contenir un pouvoir. Ou un véritable mot trahison apparaissait souvent dans les pages et une phrase revint et trois reprises toujours. Entouré d'un encadré dessiné à la plume, celui qui ouvrira la chambre de sang
d'œuvre interprète et offre essai mémoire G. Fascinants and relaxants mots qui semblent plus qu'une mise en garde en aviuge, refermai le carnet, et le cachet dans la doubleur de ma valise. Il était clair que la boîte noire que Laverne voulait ouvrir contenait plus que simple objet. Ancien elle représentait l'aboutissement d'une quote familiale et plaisirs. Ici avait des raisons de vouloir Ellen Emperor. Au dessin impair asterisk. L'atmosphère dans la maison avait changé. Shocking évitait les longs regards, les discussions. Étant réduits et de simples politesses et même la mère semblait retenir ses bagues, comme si elle attendait que la vérité surgisse des rochers. Poirot le savait, l'assassin était encore là tapis dans l'ombre des apparences. Décidai de convoquer les invites dans le grand salon, prétextant une réunion d'organisation pour attendre les secours. Je savais que le prétexte était mince, mais l'attention n'aiderait à observer les jeux de regards, les réactions involontaires. Et les gestes trahissent, dans le silence que les coupables se révèlent le plus souvent, quand tout le monde fut assis. Je leur annonçai que la boîte noire serait examinée publiquement, et tout chacun pourrait la voir, d'après j'ai observé. Les réactions et les palais Monsieur Dormir se redressa trop vite, et l'industriel, Eugène Marat, prit la main de ses femmes, avec une nervosité mal continuelle. Both fut déposé au centre, sur un pédestal de marbre, recouvert d'un drap blanc. Jane levai le tissu, avec l'entour révélant le coffre de velours, orné d'un fermoir en bronze, en forme de col inversé. Plusieurs invites se penchèrent pour mieux voir, mais personne n'osa la toucher G, fis alors une déclaration simple. Et tranchante Laverne, est mort pour prodiguer si qu'il y, et dans cette beauté parmi vous, il y quelqu'un qui le savait, depuis longtemps. Quelqu'un qui aurait tout à perdre, si la vérité sortait du coffre vos secrets sont plus lourds. Que cet dagon murmure traversa la salle, et Madame Vanel se leva brusquement elle exigia, qu'on ouvre immédiatement la boîte, et qu'on arrête. Si j'ai cruel, je lui répondis, que si n'était pas un jet, mais une inquiète, et que la boîte me devait être ouverte, au moment où les masques tomberaient encore l'endroit. Aumentait depuis le débauche, proposai un nouvel entretien individuel cette fois avec Eugène. Marat l'homme semblait nerveux depuis l'annonce de la mort. Il m'avoua à demi-mot avoir eu des affaires avec Laverne, mais j'ai insisté davantage jusqu'à ce qu'il craque. Laverne possédait des documents compromettants sur moi, dit-il. Je sais qu'il allait les dévoiler ici je notai cette confession. Mais je sentais que si n'était pas suffisant pour un meurtre, surtout si le contenu de la boîte n'avait pas encore été révélé. Cela signifiait que celui au ciel qui avait tout Laverne devait le temps ou la possibilité de fouler le coffre. Ou peut-être n'y cherchait-il pas un objet, mais à impliquer quelque chose. J. Retournai dans la bibliothèque pour examiner de nouveau le carnet. Cache dans ma valise, une page semblait avoir été griffonnée là. Hate, probablement, par Laverne lui-même. Elle disait simplement, le savant que je sais je dois, les réunir une fois sign en si, que je trouve disparaître avec l'astérisque. Le matin suivant, je n'y rendis dans le bureau de Laverne. Une pièce virulait que le capitaine acceptait de forcer et ma demande. L'intérieur était soigneusement range et sentait encore le bois. Siret l'encre, friche sur le bureau une. Série de lettres classées par ordre alphabétique attira mon attention. J. Les consultai rapidement et constatai que certains portaient les noms des invites. Présent sur l'aile chacun contenait une copie d'un document, une photographie. Une lettre compromettant Laverne semblait bien informe et cultivate an art certain du chantage. Il tenait shocking
par un fil invisible G. Trouvaille aussi un plan de l'aile, tracer la main, avec plusieurs zones enterises en rouge notamment. Un grotte au sud, une serre abandonnée près de la crique, et une épice appelée la chambre du sang. Si nomadate, identique et celui mention, dans le carnet. Si n'était donc pas une métaphore, mais bien un lieu réel dans un tiroir cache. Derrière un panneau coulissant, j'ai découvert une botte métallique contenant trois petites clangs anciennes. Chaque engravée d'un symbole différent, une étoile, un pile et un serpent. J'ai compris immédiatement qu'il s'agissait des clés nécessaires pour ouvrir le mécanisme de la botte. Noir mais une question me hatte pourquoi Laverne n'avait-il pas ouvert lui-même la botte alors qu'il possédait tout ce qu'il fallait. Il eut peur ou bien attendait-il que les autres soient présents pour une révélation publique. Ou peut-être pensait-il qu'il fallait six témoins pour ses protégés. Convoquai alors Madame Vanel discrètement dans le jardin. Elle m'avoua qu'elle avait reçu une lettre étrange. D'Laverne quelques jours avant l'invitation dans laquelle il lui promettait un secret littéraire. Qui ferait essayer gloire une ivérique ancienne gardée dans le marbre et la mémoire des femmes cette phrase correspondait à une inscription gravée sur une sculpture dans la serre que j'avais appris en explorant les alentours. J'y retournai seul et découvert sous un pédestal une cache scellée dans laquelle une col manquait déjà, quoiqu'on avait donc trouvé au moins une idée. 3 clas avant moi j'y retournai dans le salon pour observer discrètement les mains des invites et la recherche d'un bandage ou d'un érafleur signé d'une tentative recente d'ouverture ou d'effraction. Elise avait un doigt couvert d'un pansement qu'elle dissimulait sous une manche, mais au moment où as regards, ses croiserant elle baissa les yeux. Décidai alors que le moment était venu de réunir à nouveau tout le monde dans la grande salle cette fois pour une démonstration claire et décisive, car j'avais en main les clés de la vérité au sens propre, comme au sens figure, et le moment de l'ouverture. Approquet asterisk. Ils se réunirent tous dans la salle aux tapisseries, l'atmosphère était tendue. Les regards évitaient les mines comme si shocking redoutait, si qui allait surgir du silence. J'y passai la botte noire sur une table de marbre, au centre de la pièce, et plaquai les 3 clés devant moi j'y pris la parole avec lenteur mais imbécile. Est temps de découvrir si que Monsieur Laverne voulait nous révéler en ces dernières soirées de vie, mais sachez que tout ce qui sera de vol aujourd'hui, qui changera les équilibres entre vous, et certains secrets n'y pourront plus être cachés. Derrière le masque des convenances G, pris la première col celle, marquis de l'étoile et, la glissai dans la fente gauche un déclic discret, s'est fait entendre. Puis la douine col ni de l'oil, fut insérée dans la serrure du milieu. Une résistance léger céda enfin, j'y pris la troisième, la plus lourde gravée, d'un serpent et l'introduis dans la fente droite. Cliquetis torligere s'est fait entendre. Puis lentement, le couvercle s'ouvrit sans que j'y n'aie besoin. De forcer et l'intérieur s'est trouvé un coffret plus petit, en bois de cedar double de soie. Rouge contenant une série de lettres jaunes par le temps, et un médaillon. Ouvrage d'une pierre sombre comme de l'obsidienne, priceless. Letters et les fils étaient et haute voix. Elles étaient insignes Jean-Luc, Laverne dates de 1805 et adressées à une femme nommée. Lentini elle y confessait l'existence d'une trésor symbolique, non pas fait d'or, mais d'informations. Compromettant sur plusieurs lignes aristocratiques, ayant fui les Révolution française and important avec elles secrets et crimes la médaillon, et in réalité, une call symbolique, une preuve de droit d'accès
un un changri seli sus. Lael sellen les letters uncavo o les premiers. Laverne of an even firm, les témoignages des victimes de leurs ennemis politiques des journaux. Die confessions arraches sous la torture et conservis pour manipuler les generations. Future si secret terrible representate et la voice la haunt et le pouvoir ultime Laverne. Comtate sans doute utiliser cette révélation. Comme uni arma contre certains invites, ou comme unir de perjure et ses propres lignes, mais le meurtrier. Ni lui innovate pas, les le temps préférant faire taire la voix du passage d'Ipasai. Les letters sur la table et beside. Le médaillon au centre du groupe, chacun le contemplate avec une fascination moute, et une père presque religieuse car. Il n'y s'agissait plus d'un crime ordinaire, mais d'un héritage in poison, d'un poids, que personne n'y voulait porter, mais que quelqu'un avait et prac et tuer pour héritage, déclarait alors, ceci n'est pas encore la vérité. Entier mais elle nous mène vers la chambre du sang, versi que Laverne avait trouvé dans les entrailles de cette île. Je vous propose d'aller ensemble, de voir si que l'ombre cache encore, mais sachas de la lumière, why sera Peter. Insupportable asterisk, nous descendons par un escalier étroit, dissimule derrière une tapisserie, représentant l'enlèvement d'Europe. L'entrée avait été réparée sur le plan dessiné par Laverne, et la colle de pierre s'ajustait parfaitement. Dans la serrure scellée dans la paroi de roche, un brut sword résonna comme le super d'un tombeau, longtemps scalala. Torche in main, j'y guidai le groupe à travers un couloir de pierre humide l'air, why était lourd, chargé de sel et de mémoire. Les murs portaient des gravures anciennes, des dates, des symboles, des noms, et moiti. Effacés par le temps, on sentait que ces lieux avaient été bâtis pour dur, mais jamais pour être revusness. Arrivâmes devant une porte de fort rouille d'ant. Le centre portait une plaque gravée, en latin memoria sanguinis, la mémoire du sang. J'y tournai lentement la colle dans la serrure. Un cliquet suivi d'un super métallique, nous ouvrit l'accès la pièce la plus étrange que jaillit. Jamais observille était circulaire, les murs couverts de taggers remplis de bottes en fur de rouleaux, de parchemins et de registres certaines pièces étaient ensellées à la cire. D'autres portaient des croix rouges ou des signes occultes. Sur un outil central reposaient trois crânes humains. Des corps de pierres précieuses comme des trophies silencieux. Silence absolu envahit l'espace, pas un bruit, pas une parole, seulement nos souffles courts et le grossillement de la flamme. J'y savais à cet instant que, tout le mobile du crime se trouvait ici dans cette crypte, dans ces souvenirs interdits. Qui effrayant et qui les détenait un pouvoir plus grand que l'oralis recula soudain d'un pas. Elle murmura, si n'est pas. Si que Laverne n'avait promis, il avait parlé d'un héritage d'une vérité sur mes origines. Pas de chia, pas de morts, pas de sorcellerie, elle se tourna vers moi. Ses yeux remplis de larmes. Il m'a menti ou quelqu'un a menti pour Luigi. Releva une boat scellée, portant le nom de la famille mort. Le couple blâmait aussi. Eugène s'est précipité pour la prendre des mains, mais j'y la retens fermement, vous comprenez. Disci commement que chacun de vous est concerne vous tous. Eight lies et cette chambre, et certains avaient plus de raisons que d'autres de la garder fermine. Nos remontâmes lentement. Laissant les torches s'éteindre derrière nous, et la porte se referma avec un brut sword, la vérité venait de remonter à la surface, mais elle n'avait pas encore dit son dernier mot car, si Laverne avait découvert tout cela, alors le meurtrier aussi en avait. Eu connaissance bien avant nous une fois revenus dans la maison, j'ai demandé que chacun regagne. Esse chambre ici, m'enfermai dans la mienne,
avec les notes plus j'avais prizes tout, s'imitate l'intimate in place, les rails, les pairs, les anciens, et le mobile profond, bien plus personnel que le pouvoir, ou la richesse. J'y passai la nuit et relire les lettres du carnet et compare les noms, les symboles et les récits, entre eux, une cohérence apparent lentement, comme une tapisserie que l'on retourne pour, en deviner les coutures, le verne, avec tis assez propre. Toile de verre, mais une autrement, l'avait sectionné avant qu'elle, ni soit trop, petit matin, j'y fis appeler. Elise pour un entretien plus intime. Elle arriva pale, mais déterminée, et j'y notai qu'elle n'y portait plus son pansement. Elle me raconta si que le verne lui avait promis la vérité sur sa naissance, car elle avait été adoptée, et avait toujours subcon un pass lie à la noblesse francocile. Mais avait dit que document cache dans cette île prouverait que je suis la descendante de l'Antinacelle, et que Jean-Luc Laverne écrivait dit elle, en me regardant trop dans les yeux. Il m'avait promis que j'aurais une place dans cette maison, une légitimate mais à la place j'ai trouve la mort. Et la père G lui demandait si elle avait ouvert le coffre, elle secoua la tête, mais avoua avoir tenté de forcer le carnet dans la bibliothèque. Elle voulait savoir avant tout le monde si que valait ses vailles, mais la vérité n'y s'était pas laissée. Voler pas entièrement et fella l'avait rendu vulnérable, les remerciai pour ses franchises, mais son témoignage, la plaquette et la limite du mensonge. J'y savais qu'elle disait presque tout, mais que dit-elle, essent-il lui échappé au était. Volontairement dissimule ces détails, justement pouvait faire la différence entre l'innocence et la culpabilité, entre le père et le calcul. Me tournai ensuite vers Madame Venel, la romancière, elle aussi semblait fatiguée, aussi par l'intensité. De cette expérience, elle avoua qu'elle avait vécu le verne ici pour écrire un livre. Ensemble un roman fond sur l'histoire réelle de ses familles, mais qu'elle avait compris trop tard qu'il n'y voulait pas partager. Est-ce vérité, mais l'utilisateur était un homme cruel dit-elle. Il jouait avec nous, comme avec des figurines de théâtre. Il savait que nous étions tous liés à cette histoire, que si soit par le sang, par les secrets, ou par les dettes, il voulait qu'on s'affronte ici à cette. Il comme un drame antique, sauf que le sang était bien réel, commençait voir le corps du complot le chantage, l'héritage. Les mensonges, tous ces éléments se croisant en un point fixe, un point central, author duquel le von avait. Tourne sans jamais hausser l'attaquer de front, mais le meurtrier, lui n'avait pas hésité, et il fallait présenter que G le nomme G. Fis appeler tous les invites, une heure fois dans la salle du dîner, cette fois les chaises furent disposées. Encircle G prise la parole calmement, mes amis. Il est temps de lever le voile, de tirer le dernier fil de ces tissus obscurs, car G connaît celui ou celle qui est tout. Alphonse Laverne asterisk, ils me fixaient tous avec une intensité particulière. Certains plaignent de peur, d'autres de fatigue ou d'espoir, mais moi je n'y regardais que les mains, les gestes, les paupières, car le regard pas mentir, mais le corps rarement, surtout lorsque la vérité approche, lentement comme un orage au loin. Comme un caille par exposer les faits, et uncomment sans dramatisation. Laverne savait qu'il allait mourir peut-être. Pas si sur la mais bêtit, il savait aussi que celle parmi. Vous aurez tout perdre et si que son secret soit révélé. Et c'est pour cela qu'il est les temps d'indices derrière Luigi me, tourné vers Monsieur Dormir le professeur. Il eut un petit mouvement de recul. Vous avez reconnu cette dog, n'est-ce pas, vous avez même affirmé l'avoir vu dans un musée de Rhodes, mais je suis à le voir,
dans les papiers du bureau, et cette dog venait d'une collection privée. Francaise jamais expressé votre réaction. N'était pas celle d'un homme surprise par un crime, mais d'un homme price. Dans son propre mensonge, car cette dog n'est pas seulement ancienne. Elle fait partie d'un rituel dont vous avez une parfaite connaissance et qui figure dans l'un de vos articles, publié discrètement en 2002 sous pseudonyme Amir Leva. D'un bon geste absurde, hurle-t-il, je suis venu ici pour admirer les antiquités pas, pour tour votre hate. Si n'est pas moi c'est si maudit. Le verne qui m'a manipule, mais son regard se brisa, et il retombe dans son fauteuil les épaules. Affaissez le souffle court G. Continuez-il vous fait chanter n'est-ce pas? Il avait trouvé une lettre dans les archives. Une preuve que vous aviez falsifié la provenance d'une sculpture revendue à un musée étranger pour un montant astronomique une fraude qui aurait détruit votre carrière et votre nom. Mais dit qu'il la montrerait à tout le monde. Aujourd'hui, murmura-t-il, je n'y pouvais pas le laser. Faire G l'a suivi dans la bibliothèque le soir je voulais négocier mais il est ri. Il m'a dit que tout serait public et que je n'avais que faire la honte alors. J'ai souci qu'il faut le faire. Il s'effondra en larmes sous les regards stupéfaits des autres, mais je n'y ressentis aucun triomphe. Car même la justice qu'on elle est obtenue par la douleur, les un goût de merdum dans l'air cette isle. Avec vous, cauler le sang une fois de plus et les secrets n'avaient pas empêché la tragédie, fils signé au capitaine de la garde. Sous surveillance jusqu'à ce que les autorités arrivent, un message avait été envoyé dès la levée du jour par radio de secours et un bateau devait venir dans l'après-midi pour nous évacuer, mais l'Istriel n'y quitterait jamais. Vraiment cette île, elle resterait gravée dans ses pierres. Asterisk l'arrestation de dormir n'y dissipe pas complètement. La tension dans la maison, certains invités restaient en silencio, d'autres n'y cessaient de poser des questions comme 6. Voulant se convaincre que tout était fini, que le meurtrier était trouvé et que la vérité avait tout éclair, mais moi, je savais que doute persistait sentait que quelque chose n'y collait, pas dans les faits, mais dans les émotions. Dans les regards, Elise n'avait pas bougé durant toute la révélation, elle était restée. Droit les yeux dans le vide ses mains jointes sur ses genoux mime. Mais maintenant, elle n'y semblait ni. Soulagée n'en choquige, m'approchai d'elle. Après que les autres furent partis, et lui demandait si tu l'averne lui avait dit exactement sur ses origines. Elle hésita puis répondit d'une voix calme. Il m'avait dit que j'étais l'héritier de Lentini qu'il avait retrouvé. Mon acte de naissance, dans une chapelle en ruine et qu'il voulait me rendre maligné, mais si n'était pas tout, j'y voyais en ses yeux. Envie que seul une trace pas crier, j'y repris le carnet et feuilletai les dernières pages hier. Notre manuscrit m'échappa plus tit, car elle était glissée dans la couverture intérieure. C'était un test d'ADN. Date de 2 semaines avant notre arrivée le tendis à Elise. Elle y vit, et ses yeux se remplirent de larmes élevées. Menti dit-elle, au alors elle avait changé d'avis, je n'y suis pas de cette lignée, je n'y suis pas l'héritier. Ce n'était qu'une piste de plus dans un jeu de manipulation. Il voulait que je sois un personnage dans un drame c'est pour. Tel que vous avez lu forcer le carnet dans la bibliothèque. Vous sentiez qu'il vous cachait quelque chose, et vous vouliez savoir, avant qu'il n'y parle devant les autres. Vous avez eu peur d'être humilié, utilisé devant un public G. N'y vous accuse pas, Elise, mais je comprends votre colère. Hachez-la tit lentement, mais ajuda, je n'y l'ai pas tout, monsieur. Poirot je l'ai mais malgré tout. Je voulais juste qu'il tu en ait promesse,
Kiel mi reconnaisse meme si. Natate cam mong song, jivale y croyar, parce que sinon. Il ni rest rien de ma rien can nam in vintage. Compres alors, tu cette affaire n'était pas que crime. Mais unis suite de blessures anciennes, de manipulations héréditaires. Et de silences émirs, dormir avec tout par pair, Elise avec church un identite. Vanel lulay un veric romanesque marais, creignate la ruine et. L'hivernu louis avec tireless ficelles de chaque inch, les Elise soul face et la merelle. Devait se reconstruire maintenant, or des illusions de l'hiverne, et moi, j'y montai dans ma chambre. Un fois la brise, introduisement par la fenêtre, et j'écrivis dans mon carnet. Cette île n'a pas été suivie par un seul crime. Mais par des générations de secrets le bateau, approchait lentement visible et l'horizon. Une tache blanche sur le bleu infini de la mer j'habitait. Quitter cette île, mais je savais que son souvenir reviendrait souvent entre mes pensées. Car là où la vérité dort interrile, il voyait toujours encore partir, la reviler au prix du sang astérisque. Le bateau accosta à midi précis, brisant le silence comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Le capitaine descendit en premier, suivi de deux gendarmes en uniforme et d'un homme incible à l'air dur, méthodique, l'inspecteur Mauclerc. QG connaissait de Marseille, un homme compétent mais peu inclin à la posige. Laissez-lui brièvement, puis lui exposa les faits dans leur ordre exact du meurtre Galiverne. Jusqu'à la confession de dormir, je lui tendis le carnet les letters les clés, et le plan de Léo. Chaque piece était soigneusement rangé dans une valise de cuir que j'avais préparée dans la nuit. Écoutez sans m'interrompre, prenez des notes avec soin, puis j'étais en regard vers la maison et murmurez-vous être sûr qu'il n'y avait que seul crime, Monsieur Poirot G. Louis, répondis calmement un seul crime de sang-oui. Mais bien des crimes, d'orgueil, de silence, de peur, et de manipulation pendant si temps, les autres invites s'estendent. Ressemblent sur la terrasse, certains parlaient à voix basse, d'autres attendaient in silence, comme si la mer allait les purifier de ce qu'ils avaient vu. Ou pense sur cette île. L'inspecteur les interrogea un et un confirmant mes observations. Mais n'y trouve rien qui contredisait ma version dormir, fut-me not sans résistance, il s'est contenté de dire. J'ai trop attendu pour agir, ou pour fuir. Alors j'ai choisi la pire solution, comme un latch, il monta à bord du bateau tit baissé. Et disparut dans la cale, tandis que le reste du groupe se prêtait à regagner la terre ferme. Restai seul quelques instants avant de partir, marchant lentement vers la serre abandonnée. Je voulais voir une dernière fois l'endroit où j'avais trouve la première colle. C'était là que tout avait commencé dans ce recoin discret entre les herbes folles et les statues fendelies. Par le seul J passai la main sur la pierre où le mécanisme était dissimulé, puis regardai vers la mer. Vaste et immobile, quand un secret being garde cette île, n'y m'avait pas seulement montré un meurtre, mais un theatre au shocking portait un masque facon par son passe et ses blessures savantes de montrer sur le bateau. J. Celui les qui, restait derrière elle, avait choisi de rester sur l'île. Quelques jours encore seul, avec ses doutes, ses réponses et peu, l'espoir de renaître dans le silence. Elle me remercia d'un simple regard et tourna les talons vers le jardin. Sans un mot le bateau s'éloigna lentement, important la vérité vers le continent, mais laissant l'écho du crime se mêler au vent. Car une île comme celle-ci garde en elle les pas des vivants et les supers des morts, et mon Hercule Poirot. Je n'oublie jamais ceux qui pensent pouvoir tromper l'ordre et l'équilibre de la justice. Asterisk le voyage de retour fut silencieux shocking,
infirmed and suspenses. Regardant les vagues sans vraiment les voir, comme si l'aile avait les sur. Nous y imprint, que l'event et le sel n'y pouvaient effacer l'inspecteur. Mon clerc me posa quelques questions supplémentaires, mais son ton avait changé. Il parlait maintenant avec un certain respect nous. Accustomes à Marseille, sous un ciel gris des voitures de police attendaient sur le quai, et dormir fut émin sans incident. Il n'y prononça pas un mot, ni tourna pas la tête. Vers nous seulement, ses parlants résonnaient comme ceux d'un homme qui avait tout perdu mais accepte. Son sort, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel discret près du vieux-port et passé l'après-midi à relire mes notes rédiger mon rapport, et classer les pieces d'affaires avec la rigueur qui m'est chère, car même la justice doit être bien ordonnée, pour qu'elle soit complète, précise et irréprochable. Soyez G. Ricus une lettre glissée sous la porte, une écriture féminine fine et élégante. Sans signature, mais j'y reconnaisse la main de Lys. Elle l'a écrivait simplement. Merci pour avoir vu au-delà du mensonge. Pour avoir compris sans juger, j'y resterai ici un temps, et un jour, peut-être, j'y renaîtresses. Mots mémorant plus que, j'y n'y l'aurais cru, car à elles portant une blessure profonde, et un espoir. Fragile comme une rose poussant dans une ruine, c'est là aussi. La justice non pas punir seulement, mais révéler aider à reconstruire si que le crime avait tenté d'effacer. L'endemain j'y partis marcher dans les ruelles anciennes de Marseille. Mon esprit, revivant chaque étape de l'affaire, chaque regard, chaque silence car, c'est dans les détails que se cache le mobile, et c'est dans les absences que le mensonge se forme. L'aile n'avait pas seulement piège un homme, mais tous. C'est invitage ricus un appel de Madame Vanel. Elle me remercia brièvement, et m'informa qu'elle me publierait rien sur cette affaire car certaines vérités doivent rester enterrées dit-elle, non par peur, mais par décence. J'y lui répondis que parfois le silence est aussi une forme d'élégance, et elle acquiesca plus tard si jour-là j'ai percus le capitaine du Minator au port. Il me salua avec une discrétion professionnelle, mais c'est très essayant quelque chose, une question. Peut-être un souvenir passant. Il n'y dit rien, et moi non plus car, entre ceux qui ont navigué vers l'ombre, il n'est pas toujours besoin de matchi. Regagner ma chambre, une dernière fois prête, et reprendre mon chemin car l'ordre avait été rétabli la vérité expicie, et pourtant, j'y savais qu'à fond des mœurs et des cœurs, certaines choses demeurent indéchiffrables, et que le plus grand mystère de tous reste toujours l'âme. Humain asterisk, les jours passèrent et l'affaire Laverne. Fit brièvement la une des journaux, avant de disparaître dans le flux ininterrompu des drames modernes. Un héritier assassin sur une île mystérieuse. Un professeur aurait incarné ancien, un coffre-skel, les titres d'essayant tout, et pourtant. Me racontait Ringy repris mes habitudes à Londres, retrouvant mon appartement, mes moustaches, mes routines, mais j'y savais que cette affaire n'y quitterait pas facilement ma mémoire, car elle avait touché quelque chose de plus profond que le crime. Elle avait révélé les files cachés derrière les apparences, les aims brisés derrière les rôles en matin. J'y ricus une lettre venue d'une adresse inconnue sur la Côte d'Azur, et l'intérieur une simple photographie en noir. Blanquelis dans le jardin de Léo en lèvres, sur les genoux le regard, tourne vers la mer, et un sourire timide sur les lèvres derrière elle, là c'est réparé. Fleurissait nouveau, avait choisi de rester habiter petit espace charge. De souvenirs et de sang, pour lui redonner un sens une vie, c'était là le plus grand triomphe que j'aurais pu
Esperer non pas l'arrestation d'un criminel, mais la garrison d'un correct le retour de la lumière dans un lieu blessé. Rangi la photo dans un carnet, puis me levi pour aller préparer une tisane. Car quand j'y les dis souvent, il faut sonner les cellules grises au tact dans le silence. De mon salon j'y repensai aux visages et la paire. Et l'espoir est aussi que cette isle avec continué crevice, un dernier mot dans mon journal personnel, long pas construire des murs, inner ses fautes. Cacher ses secrets dans les coffres les plus profonds, mais un jour, les mermonter. Les pierres s'effritent et les verits oublis remontent à la surface. Et alors il faut un témoin pour écouter et comprendre cette. Fois j'étais si témoin, j'avais entendu le cri silencieux de l'Averne, j'avais compris la colère. De dormir, la douleur de le désespoir des autres et j'avais fait si que, Poirot sait faire parler les ombres rétablir l'équilibre, dévoiler sans détruire, car la vérité sans humanité devient une tombe crutit. Maintenant que tu es dit mes chers amis, je vous remercie d'avoir marché avec moi dans cette nuit sur cette île isolée de tout sauf du cœur. Humain je vous laisse cette pensée, il y a des lieux que l'on quitte physiquement mais qui vous accompagnent toujours, et cette île en est un J, ferme ici à le carnet de cette affaire et J. Vous invite mi gaire duro vous m'avez suivi. Dans ce mystère, avez-vous regardé les vagues depuis votre salon à Paris, ou depuis un coin tranquille? De Buenos Aires, êtes-vous venu de Genève ou de Montréal, d'Alger ou de Dakar? Dites-moi, je vous écoute toujours avec grand intérêt.